súper tonto de su parte porque no puede que son issues, hay personas más tóxicas y negativas que desarrollan ese tipo de juegos. Entonces, él daría eso a la vida. Él le mostró una persona que todo esto, pero es duro. Limpio. Sí, limpio, yo cambio bolas.
No, I see.
Esta non l'abbiamo visto. Cosa stavo? Un bambino pequeño sono stati
este vídeo. Relájate. Sí. Escucha, si te acostumbras no es tan mierda. Ya te lo digo yo. Pablo gana los míos. Sí. Que sí, y que sobra tiempo. Pero poniendo de tiempo y lo quitáis o... No, lo que añadimos ahora es, tenemos una extensión de 5 minutos y este año le añadimos una segunda, por si un choque se me va, una de 3 extra más. Pero en distintos choques. Distintos choques. Utilizar. Sobre 5 aquí. No. 5 y nosotros 3. 3. Ah, de 3. Porque. No, y quitando el definitivo, no lleva así. Ya. Se da por
casa, no sé cómo está, y se lleva bien, y la gente lo agradece mucho, porque sabe cómo ocupar. No se suele estar esperando, ¿sabes? Bueno, tengo reunión con el jefe, va a jugar. Y eso, la organización agradece mucho y el jugador también. Porque la gente Claro, sí, pero Pues lo único que nos hacemos a los niños no nos así todo legalmente, yo creo que no es legal. Sí, porque la normativa gallega no. Sí, pero la normativa gallega tiene debe ser de la española y de la FDF. Pero la española pone que los registros pueden ser en... Pero es que eso, yo mira, que una asamblea, lo que no la vamos a hacer, yo le digo que se puede permitir porque eso no está dentro de la regla del juego. Pero el reglamento sí que está. Lo que no está puesto es qué sistema de tiempo puede implementar la normativa. No, poner lo de los 30 segundos por. No, pero no lo pone la normativa específicamente. Podrá implementar un sistema de control. ¿Qué se estudió la...? Creo, yo me la leo. No, No, pero... si lo dices seguro que lo pone, pero vamos, realmente tú puedes hacer una alegación sobre eso porque estás modificando el juego. Pero si lo pone la normativa, no. Sí, pero hay que mirar el espíritu de la normativa también. Ah, bueno, eso no lo sé. Pero aún así, si en la normativa gallega pones que se controla por tiempo, eso no. Es decir, si la competición tiene esa normativa, son normativas de esa competición, ¿no? No Sí, solo pero es que estás metiendo. Otra cosa es que digas, no, aquí en Galicia la nueva hay que meterla bandas. Eso no, eso, o sea, ahí sí te cambias la. Pero es que ahí tú date cuenta. ¿Cómo controles el tiempo? Si Tú date cuenta que no es lo. O sea, juegas distinto. Si estás en un gil con 2 minutos, que es 2 minutos. Sí, 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 bueno. Entonces, ¿qué estás cambiando? Bueno, pero espérate, también el tiempo es el mismo para los dos. Sí, sí, no, yo te digo, no. Yo no, pero pones en vez de. Pues a 7 minutos, o sea, a 7 ganadas, pones 20 minutos y hay que jugar split pool. Ya, Para claro. los dos igual. Pero bueno, pero eso se ajustó y... Claro, pero es que No, Lo fuimos buscando la medida Sí, en la que sí. jugando a un ritmo. No, no, y sí, porque estudio que lo había hecho Fran Alonso, cogió estadísticamente. Eso Solo una temporada. Eso de lo todas tenemos las ahora. partidas, y de ahí se sacó. Y aún así se le dio el margen por arriba. Cronometró el tiempo total de cada enfrentamiento de toda una temporada en Galicia y hizo la media. Y se le dio a eso 5 minutos más. No, A no, la a mí media sí. todo. No, no, es que sí, que está apuntado. Lo que pasa es cuando te toca. Cuando tienes que suplirlo un día. Claro, claro. Por ejemplo, yo conozco de la Liga Española, como al final igual... justo el domingo para un juego de 16 O de 32. o 32, Claro. sí, claro. Que la Copa de España que estaba en la 32. Eso lo propio es tiempo deportivo. No, pero no se puede hacer. De momento no, pero eso está ya cerca, ya te digo yo. Como no vas a Madrid por mes, yo creo que me va a hacer. Otro día sí de envidia, de montaña, lo está intentando, pero no es Claro, lo que pasa es que hay cosas que es muy difícil Yo prever. justo lo veo, ¿eh? Con la recepción no pasa nada, pero no. ¿Tiempo por ti? No, No, tiempo por ti. Lo que pasa es que hay muchas cosas que
Sería una pena. Yo siempre se lo digo a Alberto, estáis perdiendo oportunidades. Ah, ¿qué vas a parar esta presión? No, no. No. No, o que vou facer é... Había una mesa. La mesa de sonido iba aquí, ¿no? Sí. Vai ir despois aquí. Vai dar a ter que mover para poder enchufarlo. Sí. Tan corto es. ¿Esto por qué no tiene...? Ah, que pena, non temos aquí o logo da Española. ¿Eh? Lo tengo yo. Era por meter os logos aquí na pantalla esta. Pero te lo paso yo. Espera que... Bah, da igual, meto este de europeo, xa está. Pero tengo yo luego, ¿no? Meto de europeo, así non meto nin o de Española, nin o do club, nin o de... Non me complico. ¿Qué más hacía falta? Una voladera. Llevo ya un portátil para decir el monitor y todo. Sí, porfa. E o do tempo, iso sabedes yo poñer vos, non? Entendo. ¿Sabe bien? É que non sei como aparece o marcador para poñer isto. ¿Eh?
Que non podo ver o marcador, entonces No, pero el marcador... para meterlle o logo da PBF, sabes? É complicado. Arriba a dereita aparece algo, Yo creo que aparece el marcador global. pero ese non o vai a ver, non? No, pero no se ve si se puede editar. Temos o oculto xa. Son da Federación Española, son que se xogan os campeonatos de España. Pero, las Sí. de Asturias no eran así. Esa é unha Copa de España. Pero las prestan, o son del club. Prestaronlas. Y el rey tiene las de Nasper. Sí, xa sei. Venga para arriba. Vale, Víctor, ven aquí, Venga mira. para arriba, que tenemos cosas que hacer. Venga. No, venga para arriba. Víctor, ven. Conectar. Vale. En Facebook. Está así. Solo. Este é para. Mira, iniciar transmisión. Despois para. Pero ahora xa vai chegar aquí. Entón xa vai poñer isto en verde, conectar vídeo de origen. E xa só vai quedar darlle a transmitir. Vale? Xa está aí en espera. Pero, bueno, quitar. Por qué? Porque ainda non é. Que vai pasar? A cámara, como podes comprobar, ves en negro porque a está usando o outro OBS. Entonces, cando sea o momento, cerras o outro OBS e ves aquí a cámara, desactivas e activas. Vale. E así xa debería quedar, se non é cerrar e tal. Aquí está a clave, a transmisión en Facebook é exactamente igual. Poñer o título, aquí está a clave. Porque ya está hecho. Si, xa o teño feito, pero por si se vai. Nada, é de estar na espera, que dan aí unha canción e non sei que sona cando pasas para a espera, que tamén te volumen, aí. E pasar a isto, e xa está. E parar a canción, claro. Pasar a isto xa lle vou quitar a canción, para que non haxa problemas. Tiña ya pero... Bueno. E agora o sonido estaría, non sei por onde vai estar, vamos a conectar, pero bueno, este é o volumen. Cando empecen a falar, ten que andar picando por aquí, polo
amarillo, sabes? No podes estar ni no rojo ni no verde. Máis ou menos, cando os golpes de voz que van en amarillo. Eu creo que por aquí vai estar ben, pero non sei. Nada, é conectar... eso. No sonido, perdón. Mesa de sonido. Doble clic. E aquí vai ser USB audio codec, que iso apunte bueno no papel. Vai haber que escoller aí o USB audio codec para que empece a entrar aí. Esa mesa. Sí, aí xa está. Eso. Vale, tiene que... E agora os cables vai, os dous amarillos van con este, xa está. Como dos amarillos. Aquí son dous cables. Parece que estaba aí. Entonces, Déjalo ya conectado aquí. aquí, quero deixar conectado. Sí, queda aquí la mesa ya. Luego tiro el cable, vale. Enchamos mellor ao revés. Porque así deixamos ali conectados os auriculares queda todo ali, é só vai ter cable dali para aquí. Vale, como sea más fácil. Da igual, un ten que ir aquí e o outro aquí. Vale. E non hai nada máis. E a mesa... e ese poño agora xa. Ese que xa pode ter gusto. Con cinta, ¿no? Sí. ¿Le quito la esponja? Sí, eso non fai falta. O sea, un antipop, para cando falas moi cerca dele. Y para el viento, ¿no? No, os ventos son outras, pero bueno, un momento algo máis. Aquí, ¿no? Sí. Es este, pero no, ya, porque tú lo pones. Que? Sí. E pono apuntando hacia o medio da mesa, máis ou menos, xa está. E aí, se nadie lle tocou os volúmenes, estaba o outro día, ¿Cómo? que se nadie lle tocou o volumen dese micro, estado outro día debería ir máis ou menos igual. Eso podes facer despois, se queres.
Ali hai que abrir o de escritorio remoto. Ah, el de escritorio remoto, es verdad. O escritorio remoto. Y conectarse directamente esta vez. Que ya lo Ainda tienes. así, Equipo. cando empeza a final, eu aso que acabo de tocar. E monto no coche. E chamadas, porque vou ir no coche. Eu aso que acabo de tocar. Entonces, isto, desenchufar a cámara da 4, enchufar isto. Se non, non sube a escutar. La cata. Claro, a cámara esta da 4, que é que Porque de la desenchufamos 4, sempre. sí, vos. Por eso sempre desenchufamos a cámara da 4. Ah, bueno, claro, sí, vale. E enchufar este USB. Puede quedar aquí, no pasa nada. Mas quedou todo aquí. Pues ahora. E nós, a comer. Vale, iba a dicir, pues se acabaste esta parte, xa me sei que vou comer. E podemos estar ali con rapaz, non? Ah, mira que iso está bonito. Sí, sí. Atención, jugadores de la mesa 4. Vale, eso ya me se control. Por si quieres. ¿Oís? Se vai ben. Ya cuando se comunión que no puedo. Van a dar comienzo los cuartos de final de este Llanos Tour Stop Number 7 en la mesa 2. Sí, pero aquí yo voy, sí, ya va a ver que la tengo yo, que está ahí. ¿Tienes la opinión para no llegar chaves?
In the sun.
Es que tenía miedo de darle a la otra. Se lo olvidó. Pero, a ver, yo voy a contar eso. Yo creo que si gano, yo digo, tipo de partida, de ganar, dos, tres, sí, como hacer hermanos. Esa es la otra, ¿eh? Falta de ahí. Sí, por lo menos. Y tú no sabes, encima Y yo casi no sé jugar en sí. Porque yo no sé la primera. No, la razón también tiene el programa. La razón también tiene la Esta niña. ¿Qué tal? Sí que soy yo. Y está el McKinney ahí. Bueno, ¿qué tal? Ya vos vi, ya vos vi. nada, le subió la presión. Sí, Bueno, yo necesito entrenar. ¿cómo que yo no? Un momentito nada más. Un poquito no, sí, ¿verdad? No tanto. Traga mucho, Pero bota moito, que si non... No. Y defensa. Di. Di. Pero, ¿qué? ¿Cómo va? Mira, me puede salir una cosa así. ¿Quién te toca? ¿Ves? ¿Ves que más? Casi la metes. No, por arriba. ¿Ves que más? Sí. Espera, mira. Y dale casi completamente recto, casi. No, por arriba, eso por el centro. Qué buena eres, Sara. Más fuerte. Eres mala. Por eso yo tiro por aquí. Está tentando eso, Pero es que tú tiras demasiado. Yo no puedo... Espérate, repite. No, 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 no. Te dejo repetir. No estaba así. No sé cómo se llama. Esa, ya repetiste. No, pero es tirar algo. Vale. Te la he metido dos veces, Ángel. No, vale, sí, tira. No, no, no. ¿Ves cómo son? Mira, déjame. No. Aguántame esto. Mira lo que sale, Sara. Yo también traje el metes aquí un pecho. Dale, te traes
Es por el carro. Sí, no. Repito. No. No, la bola. Saca la otra. Sí, porque no la había dado. Saca la mitad de la mesa. Pero como tú tienes la mano. Mira la mano, tengo la mano. La puedes meter en medio. Los tres. Ahora gana el gol. Antía, si haces otra cosa, cuidado. Hacemos un rey de la piscina contra mi caja de cabeza. Ahora ya contra el snap. Ahora saco yo con no. No, eso quiere que. No, Antía, hace. No para hacer combinaciones. Para las 9. Para las 9 no van a hacer combinaciones. Claro, ahora las puedes colocar como te Nada que toque por fuera. Echa por la mesa. Envíalo. Voy al baño. Igual fácil.
Bueno, yo ni gané la primera. Si hubiera sido. Vale, ya espera. Aquí. Bueno. Me da igual. ¿Qué dices si ahora perfectamente? Aquí también vamos. Si es así, bueno, pero al ponerla. Aquí más. Aquí, ahí, claro. No, no puede. Uy, no, no sale. No voy a llevar la velocidad. Sí, te defiendo. Para la 4, freno. Y das. Y si no, vete bajando el vuelo. Vaya. Sí, mejor. Te la freno. Estoy embarazada de la casa. Vale. Bueno, es bueno. ¿Dónde? Este lado. Para las 7 de tapón. No te pases. Tú concéntrate. A una cuarta, pero claro, ya que vas. ¿Dónde? Vas al vuelo y te la pones. Uy, no sé cómo ya se fue. Aquí no es para Será por abajo. porque luego para no necesitar. No sé, es que quería la sensación. Vale, la media. Pues no me lo cambio.
Pensé que me habías dicho que te quedaras con él. ¿Dónde? Ahí no. Vente y dale mucho juego. Bueno, dejadme. Muy bien, porque no la
Da igual, sí. Solo que me acuerdo. El primero que me está dicho, yo quiero saber.
Cuando queráis podéis empezar a jugar, ¿vale?
Gracias.
Sí, sí. Vale.
tontísimo. Claro que no hay bolsas. Hola. Hola. Bueno, vamos a empezar los cuartos de final. Samuel Bru, Yagor, mesa 3. Renzo y Tony, mesa 6. Adrián e Iván Benito, mesa 2. Y Emma, que con Anxo Lois, mesa 7. Allora, vieni. Che colore tiene?
ano. E o ano non mellor, se non hai un mes ou dous.
Fiesta! Deixadme a mí unha, por fin. Comigo podedes vos rir tamén,
Sí, no sé qué pasa.
haces Víctor más ti. Más que. Yo me quedo, si quieres. Yo no puedo jugar, que soy mayor de 17. ¿Es mayor De 17. Ah, estos son los Chicas, menos de 19. Chicos, menos de 17. ¿Estás comentando? ¿Dice que me comentas? Sí, claro. Ya tenemos la barrera. Es mental. Una calidad brutal. Ya, si no van a ver. Una calidad brutal.
Hola. Bueno, vamos a empezar las semifinales del EPBF Euro Youth Top 7. Y bueno, vamos a en la mesa 6 van a jugar Adrián Pedrouzo, el Club Villateo. Anso Gabriel, de la AGF. Va a arbitrar esta semifinal Enrique Rodríguez. En la mesa 7 vamos a tener del Club Villateo también a Llavo Ricardo. Y desde Valencia que nos viene Renzo Sierra. Arbitra Juanjo Cancelo. Bueno, mucha suerte a todos. Vamos a hacer una foto, ¿vale? Antes de empezar. ¿Dónde vas a poner el monitor aquí? Sí, lo tiro para ahí. Ah, te llega desde ahí ya. Vale.
Já chegou. Já chegou. Não tens mais. Podem pisar.
Sí, si no llamamos, no quiere decir pero bueno, es igual. No queda tan mal. Lo que no va a ser todo es que ver. Luego de la regresa estará en la pantalla, ¿no? Está ahí. En teoría sí. Bueno, fue lo que dijo Trillo, él lo estuvo preparando.
Gracias.